This is Radio SPLA, the voice of the Sudanese Revolutionary Armed Struggle. داخل 6 أمتار. يعطينا دائما يقوم بالتغطية، ينسى نفسه، يكون دائما في 6 أمتار. يعني مرة الحكم أعلن عن رمية 7 أمتار. تيو أفلانش دموجة ضيع رمية 7 أمتار الأولى. يعود فانتا وبنفس الكيفية بنفس الطريقة، لكن هذه المرة يضعها في زاوية 90 في الشباك. الأولى كانت صدمت بالعارضة وخرجت الكرة. التسديدة الأولى كان يبحث عن هذه التسديدة، وبالمعصم دائما تحت العارضة كرة تيو أفلانش دموجة. قلت لك سينتقل إلى نانتا الموسم القادم. كورنيليوس يسدد ويسترجع الكرة ويسجل بعد التصدي الأول لسمير بن الحسن. كورنيليوس في المتابعة في استرجاع الكرة ويعد الفارق ب4 أهداف لشامبير. نشاهد التسديدة، تصدي لسمير بن الحسن ونفس اللاعب يسترجع الكرة هذه المرة من 6 أمتار أمام سمير بن الحسن. تومبيلايو، أوليفيرا، جراكا حاولت اللعب مع الدائرة. تومبيلايو يصعد على بيير باتوريل، التغطية من كورنيليوس. بيير باتوريل الذي يدافع على كل اللاعبين في الجهة اليسرى، في المحور، في الجهة اليمنى، في مركز رقم 3. افلانش يدخل كدائرة ثاني. كراكا ياخذ التسديدة بين أرجل فيليب إيفيتش الدنماركي، وسمير بن الحسن يقرأ جيدا تسديدة بنجامين ريشيرت. أراد أن يسدد فوق رأس سمير بن الحسن. بنجامين ريشيرت وسمير يتصدى بكل براعة وثقة في النفس. سمير بن الحسن تصدي 7 لسمير بن الحسن. هنا يبقى واقف سمير بن الحسن أمام تسديدة بنجامين ريشيرت. ستيف ماري جوزيف يعود على مستوى الجناح الأيسر. الضغطة كاد أن يقطع الكرة، تمريرة رائعة توصل لبنجامين أفغور من ريفيرا رغم المضايقة وصعود المدافع على البرتغالي. وإيريك ماتي يأخذ الوقت المستقطع الأول له في الشوط الأول. عودة دنكيرك في المباراة وفي النتيجة. Alex, tu sors pour Pierre. On repart avec Hugo à l'intérieur. Antoine à l'aile. On joue surfeur 12 là en attaque, ok? De la même façon, quand eux ils le font, soit sur surfeur ou soit sur l'ailier, une fois Hugo, une deuxième fois Alex, vous faites écraser, vous faites enfoncer par Demouge. On contre Krag, mais contre-le plus haut, remontez-le moi. Là, vous faites enfoncer sans arrêt par lui. Et continuez à monter les ballons, les gars. Allez, allez, allez.
نسبة نجاح في الهجوم، الأفضلية لشومبيري. عودة دنكيرك في المباراة وتقليص الفارق إلى هدفين بعد ما كان الفارق 4 أهداف. 12-8. دنكيرك يسجل هدفين متتاليين. جون لو فوستا يدخل على مستوى التنسيق مكان سيباستيان سكوبي. This is the world أيضا today يدخل on CGTN. I'm Xia Cheng in Beijing. Our top story: Chinese President Xi Jinping, also General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of China, has called on the party school system in the country to continue fostering talent and contributing wisdom to the party. He made the remarks at a meeting marking the 90th anniversary of the Central Party School in Beijing. CGTN's Zhao Yingfei reports. The party school of the CPC Central Committee has celebrated its 90 years of endeavor. General Secretary Xi Jinping called on teachers and students to make new contributions. General Secretary Xi says the party school should adhere to the banner of the party, the will of the party, and the mission of the party, and adhere to the direction of the country's development. He says the party school should strengthen training of Marxist theory and the Sinicization and modernization of Marxism. Cultivating the party spirit is a unique way of strengthening self-reliance. It's a practice of combining Marxism with traditional Chinese culture. Through this learning effort, party members can internalize the party's requirements into their own abilities. General Secretary Xi calls on the party school to strictly abide by the party's political discipline and rules and maintain a high degree of consistency with the Central Committee in ideology, politics, and actions. Full and rigorous self-governance of the party is a great self-revolution, which must be promoted under the guarantee of the party's overall leadership. From top to bottom, from the party's central leadership to ordinary party members, everyone is responsible for governing the party. Over its century-long history, the CPC has been dedicated to building its party school system. General Secretary Xi made nearly 40 remarks at the Central Party School. Some related to the study of policy, others focused on party school building. Facing the new era, General Secretary Xi urges the party school to help its students to develop fighting spirit and skills so that they could be better qualified for leadership work. The great transformation over the past 10 years of the new era has not come easily. We have encountered challenges and sometimes even turbulence. We have faced various risks with unprecedented complexity and severity. We have firm confidence and faced up to difficulties. We have fought battles and created miracles, one after another. General Secretary Xi says the party school is a melting pot for party leaders. He urges the party school to carry on its unique value to further promote the party's theoretical innovation. Zhao Yunfei, CGTN, Beijing. Ukraine says Russian forces continue to press forward their offensive in the eastern city of Bakhmut. Meanwhile, Russia says it has repelled a massive drone attack on Crimea. Will Denslow reports from Kyiv. According to Ukraine's Armed Forces General Staff, the Russian advance continues and the assault of Bakhmut continues. And according to CNN, citing an economic advisor to Ukraine's president, who says that Ukraine is willing to strategically withdraw from Bakhmut if it is required to do so. Of course, on the topic of the fierce fighting we're seeing in and around Bakhmut, President Zelensky has previously stated that the city is a living fortress, but he will not be prepared to see it defended at any cost. We've also heard from Yevgeny Prigozhin, the head of the Russian Wagner paramilitary group. He says that Ukraine is throwing extra reserves and that they are putting up furious resistance around the city. He says the bloodiness of the battles in Bakhmut are growing by the day. Now, we have, of course, also heard from Russia and the spokesperson for the Kremlin, Dmitry Peskov. He has said that it's important, if there were to be peace talks in the future, that the new territorial realities, as he puts it,
are respected. President Zelensky of Ukraine. Now, we have, though, heard from one of his senior advisors, Mihailo Podolak, who's recently taken to social media. He says that Ukraine will not accept any peace deal unless it involves a return to Ukraine's borders set out in 1991 and the full